नहीं होना चाहिए। इंटरनेशनल बिजनेस कैन बी डन, आई जस्ट एक्सप्लेन यू लिटिल you are not there. When you do, there are different ways we can do international business. एक्सपोर्ट करके, इम्पोर्ट करके, जब हम किसी और कंट्री के साथ डील कर रहे हैं, अपने कंट्री के को छोड़कर, when we are dealing, making trade agreements or arrangements between other countries, that is called international business. That is अपने कंट्री की geographical limitations के बाहर जब हम ट्रेड कर रहे हैं, उसे कहते हैं international business. हम वी कैन डू इंटरनेशनल बिजनेस बाय एक्सपोर्टिंग, बाय इम्पोर्टिंग, किसी फॉरेन कंपनीज की लाइसेंस लेकर या फ्रेंचाइजी लेकर, या बाहर से कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाकर बाहर की कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर करके, नई कंपनीज फॉरेन लैंड में खोलकर जिसमें 100% इक्विटी हमारी ही हो पेरेंट कंपनी की, जिसको कहते हैं होली ओन सब्सिडरीज. So now we are going to do it. International business shall be there or internal business only should be there. Country मैम को पर अभी अपने, तक कोई ज्वाइन ही नहीं हुआ. I'll just write it in group. No, Yashika, Pavan, they are all prepared. I got a message from them. My battery is 3%. It is charging. शायद मुझे लगता है बंद हो जाएगा. ऐसा ही होगा? हाँ मैम, एप्पल में ऐसा ही होता है. Let me join from my phone as well. And when the iPad gets closed, meeting automatically end हो जाएगी. I'll have to make someone else the admin. तो मीटिंग बंद होगी या नहीं? मैम अगर आप आईपैड बंद कर दोगे तो मीटिंग बंद हो जाएगी. तो अभी क्या करना उसके लिए? आप एंड कर दोगे ना तो होगी, वरना नहीं होगी. नमन इज सेइंग नहीं होगी. आईपैड मैं बंद नहीं करूंगी, उसकी मैं बैटरी लो है, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा. अच्छा, वैसे नहीं होगी. मैं बोला आप मीटिंग एंड करोगे तो हो जाएगी. वी विल स्टार्ट द क्लास बाय 11:30. नो नो, वी आर वेटिंग. अभी तो टाइम है. 11:30 बेल होगी, आई थिंक, देन द स्टूडेंट्स विल जॉइन. अमर्त्य डिड अ नाइस जॉब.
I think we can start now. Bell has already gone. Yes, ma'am, you can start. Anyone who doesn't know the team, favor or against? Anyone? After favor यस or मैम, against? फेवर फेवर मनन की टीम में हूँ. Okay. Anyone? I don't know. Samreet and Nikit Jaswani. I think they don't know. हाँ, Samreet, निकित को भी नहीं पता. Yes, ma'am. Nikit, you are in favor of international business. Samreet, you are against. कि international business नहीं होना चाहिए. ठीक है, Samreet? Okay, When we ma'am. listen, Kailash Rabari. मैम नहीं पता मेरे को. कैलाश इन फेवर फेवर. Kailash Rabari in favor. Okay. So when you will listen to their points, you will automatically get an idea. Dhananjay, if you want to lead my class, फिर ज्वाइन मत करना, एंड तक रहना तो रहना क्लास में. ओके धनंजय? हाँ मैम. पूरी क्लास में रहना धनंजय. हाँ मैम, मैं लीव नहीं करता हूँ मैम. लीड नहीं, पार्टिसिपेट करो. डिबेट ही है आज. आई एम नॉट टीचिंग यू टुडे. देयर इज अ डिबेट. देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हेन वी लिसन टू द डिबेट. यू शुड जॉट देम डाउन. अपना आंसर्स लिखने में हेल्प होगी. नहीं भी अच्छे आंसर्स लिख रहे, ठीक है, नॉलेज तो गेन हो रही है. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. सो Pawan has come, Manan has come. So the team leaders have come. So they can start. Then argument, you have to do it. I do not have to take names कि आफ्ताब बोलेगा, धनंजय बोलेगा, कैलाश. You have to take your chance. जो मैम point झगड़ा ना हो जाए. नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा. So that is what I want कि थोड़ा सा it should be argumentative. पता लगना चाहिए कि आप अपना points कैसे रख रहे हो और दूसरा अपने points. आपको मनन का पॉइंट अच्छा नहीं लगा, उसी टाइम निकित, उसी टाइम पवन, आई वांट टू स्पीक, अपना पॉइंट बोलकर एंड देन द अदर पर्सन कैन स्पीक. आई डू नॉट वांट टू से कि इट इज मनन's turn, it is Muskan's turn. Please take your chance respectively. Okay, so let's start it. So we I think Yashika has not come, but it's okay, she'll join. Okay, so Manan, you are against, favor? अगेंस्ट. फेवर. हाँ सॉरी, फेवर फेवर. Okay, so Manan favor में है. Okay, Manan, you can start. Then we have Pawan on the other side. Okay. Come, you're free. There is a debate. Okay. हम स्टार्ट कर दूं? Yes, you can start, and I'm muting myself so that it is not causing any disturbance to you. By the benefits of international business, one of the benefits is that we have availability of cheapness of commodities, means consumers can get access to foreign goods at lower prices. So anyone who is against the point, Pawan उसको बोलना ही पड़ेगा. यहाँ favor वाले सब लोग बोल दो, then they can speak. बोल पवन, क्या हुआ? Because in case अगर मनन अकेले सारे points बोल देगा, then it will be others will not have topic to speak. So it is good that Manan focus on one point, उसको then he will add on. Mustan, Naman, everyone. आफ्ताब. यस मैम. हाँ जी, बोलिए. मैम आफ्ताब तो मेरे साथ है. Let him speak. आफ्ताब. मैम. बोलिए आफ्ताब. मैम, अगर if we do international business, then our company's reputation can increase.
मैम मैं फेवर में हूँ इसलिए बोला ये पॉइंट। मैम आप म्यूट हो। You can on your cameras, everyone. Yes, Samrit. मैम आप म्यूट हो, म्यूट। I said Samrit. Samrit, Nandana, Nikit. मैम जो फेवर में नहीं है वो क्यों नहीं बोल रहे? बोलना पड़ रहा है उनको, तो बोलो। मैम मैं तो फेवर में हूँ ना। हाँ तो बोल मैम, वही बोल रहे, बोल तेरे दिमाग जिसको में जो जो आता है वो पॉइंट्स आ रहे। बोलो। जो अगेंस्ट वाले, they can just listen to you and then they can start speaking. आप अपने मैम सारे वो जो आफ्ताब ने बोला कि इंटरनेशनल अगर बिजनेस करते तो रेप्यूटेशन बढ़ती है, वो तो इंडिया में रह के भी बढ़ती ही है रेप्यूटेशन। तो पागल, तू फेवर में है तो तू अपनी बात अपन में ही रख, वो जो अपने अगेंस्ट है वो बोलेंगे ये चीज। ओके। हाँ, और इंडिया में इतनी नहीं बढ़ती जितनी आउट ऑफ इंडिया में बढ़ती है। अगर अगर हमारा हम लोग अगर इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे तो अगर मेरी कंपनी है तो मैं उसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा। हाँ इंडिया में क्योंकि उसके गुड्स इजीली अवेलेबल नहीं हो तो बाहर से ही लेने पड़ेंगे। मैम कोई बोल ही नहीं रहा है मैम अगेंस्ट में। मैम डर गए वो लोग। लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा, पर अगर वो आगे जाके कहीं जैसे कोविड या पेंडेमिक है तो वो आगे जाके सेल नहीं हुआ तो वो जो डोमेस्टिक कंट्री है उसको डिफिकल्टीज फेस होंगी ना। नहीं होगी, जैसे अभी कोविड था। कहना है आंसर? बिना नो। मेरे से पूछे you can answer. अरे And now अरे iPad has रुक, gone. I'm on अभी my phone पवन now. तू देख, अभी कोविड हुआ था ठीक है, इंडिया में इतनी सारी वैक्सीन बनी थी, बाकी कंट्रीज में उतनी वैक्सीन का प्रोडक्शन नहीं हुआ था, पर इंडिया ही सारे कंट्रीज को वैक्सीन सप्लाई कर रहा था और इंडिया में भी सप्लाई हो रहा था। हाँ सही है। तो किसी और को कोई वो तकलीफ नहीं नहीं, वैक्सीन के बजाय भी भाई बाकी चीजें हैं ना जो इंडिया में हाँ इंडिया से पवन तेरा बाहर मतलब जाएंगी ये या ना इंपोर्ट बाहर और से इंडिया। एक्सपोर्ट। हेलो पवन। तो भाई टॉपिक भी यही है। मारा मारी मत करो। अरे मारा मारी नहीं कर रहे। और मैम सब कंट्रीज का जो चार्ज होता है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का वो भी सेम नहीं रहता, सबका अलग अलग रहता है। तो उसके अंदर भी और डिफरेंस आएंगे ना, कोई और भी इंटरनेशनल महंगा ट्रेड मतलब से हम किसी का लोग को कॉस्टली होगा करेंसी एक्सचेंज से भी बेनिफिट। अगर समझ ले अगर आज डॉलर डाउन है तो उसके साथ फिर एक वी मेन may be able डिसएडवांटेज to ये होगा। export more foreign customers benefit from the favorable currency exchange rate. आफ्ताब, यस मैम। लड़ाई कुछ नहीं होगी, but keep speaking your points, everyone. ओके मैम। बट मैम अगर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो आगे जाके अगर अपने एसेंशियल गुड्स हैं वो बाहर जाके बेचेंगे, मतलब कि एक्सपोर्ट करेंगे, तो उनके यहाँ भी वो गुड्स का जो प्राइस है उसमें इंक्रीज होगा, तो उनको भी वो उनकी जो पब्लिक है उनको तकलीफ होगी। The points are 19 good. Please रिपीट focus करना on ना एक बार English पवन। also. Don't focus only on Hindi, please. तो सम ओके अगर मैम। थोड़ा बहुत तो होगा ही ना उसके अंदर। But we are getting benefit from currency exchange. यस, लाइक यार वो डॉलर भी एंड बहुत इंडियन वो भी करेंसी। But there is also currency risk, as since you are doing business in another country, you make sales in that country only. But if fluctuation takes place in that country, then we could have loss.
But if we have sales in other countries, which is more than our country, then we are getting benefit. For example, if we are doing business in Naman, US. instead of typing your message, why don't you unmute yourself? Naman? मैम उसका माइक काम नहीं कर रहा है. Ma'am, his mic is not working. Okay, then when you read his messages, then you can reply also if he writes something. Go on, everyone. If we Mustan, expand our I'm not listening business, from Ma'am, you. Kailash, I'm not. Dhananjay, I'm not listening from you. ma'am, I Samreet, have a Varun, point. Ahir. Please, everyone, participate. If we expand our business overseas, we will have better management of and easier cash flow management. Pawan, Naman, who all are there in your team? Ma'am, but expansion also requires heavy opening and closing cost as well. Yeah, so once our business starts in countries in other countries, then and we are having a good profit, then we can expand our business, and it will benefit us by easier cash flow, as I said. But Manan, if we really Naman is saying in expand case it, country can produce for all its customers and clients itself, it can be self-sufficient. We do not have to be dependent on others. Naman's point. yes, Ma'am, if US comes in India with the good with new technology, so our it will benefit our country, and we may have better technology than them in nearby But Manan, future. there can be a iPhone political 13, what are the interference by advantages developed if they countries. come to India? What, ma'am? They have made new technology. They are introducing here. People are buying it for 1,30,000, 40,000. What is the advantage we are getting? They are getting the profits. Yes, ma'am, that's what I'm saying. International business, ma'am, we can, if in India only we take example, like if my company is making machinery used in timber productions, ma'am, if I take that technology in overseas, ma'am, it will benefit me as well as them. That is what Manan I'm saying, that certain technologies, when these companies they bring into the developing nations, they're always not an asset. What are they doing? We do not have those technologies. हमारे पास तो smartphones भी नहीं थे, touch screens भी नहीं थे. They brought this. They made the people so dependent. These e-games, they made the people so Ma'am, dependent कि people have become almost brain dead. कुछ नया सोचना ही नहीं चाहते. Because they know it कि other companies are doing it and other companies will make something new. हम उसका advantage लेंगे. Where is the young entrepreneur? कहाँ है लोग जो सोचते हैं और जो इतने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स which are there in other countries we do not have in our country, क्योंकि उन्होंने इतना डिपेंडेंट बना दिया हमें. a country can consume those goods which it cannot produce. International business की मैम. Ma'am, but Ma'am, there can After be a you're right. political interference by developed countries. No, that cannot take place. Ma'am, ma'am, in international There business, can be ma'am, after because due to developed international nations. business, there is an improvement in transport. Yes, we are learning. I am listening only after Bara, Manan Lal and Pavan. Ma'am, and international business I am also. excusing Naman. Okay, the mic is not well. मैम Niket, इंटरनेशनल बिजनेस में Samreet, Varun, Kailash, कंपटीशन Dhananjay, डिक्रीज हो जाता है. Devansh Bansal. कहाँ हो सब? हाँ मैम बोलो. Yes, ma'am.
आई एम Yes, सेइंग ma'am. एवरीवन टू मैम पार्टिसिपेट। देवांश कि मैम लोगों में देवांश डिबेट और नहीं होती है। माला मैम देवांश और वरुण नहीं थे तो इनको डिवाइड तो कर दो आप दोनों को। वो अगर अगेंस्ट से या अरे क्या They है? can, if they देवांश are in फेवर में है। Devansh Bansal, ये मैम देवांश यू आर इन go against फेवर। the topic that according to you international business shall not be there. मैम धनंजय go in favor कि international business होना चाहिए। कैलाश मैम रबारी you can also talk in favor कि international business होना चाहिए। देवांश तेरे को लेकिन फेवर में जसवांत रहना है कि होना यस चाहिए या हाँ नहीं हाँ होना भाई चाहिए? समझ गया भाई समझ गया 12 ओए में झगड़ा झगड़ी मैसेज नहीं। आया कि कोई 12 मैम में समझ नमन का गया। मैसेज आया, कोई ज्वाइन नहीं कर पा ओके रहा तो है। बता तो सही तू फेवर में है या क्या है वो तो बता। नो आई एम नॉट इन फेवर। ओके Ma'am, in international trade, it advantages of specialization and division of labor. Okay. मैम इंटरनेशनल में बिजनेस करने से एक्सपीरियंस मिलता है। Yes, ma'am. Ma'am, There is a first they If should we can I experience expand say the this, local market and explore the local totally. if Yes, ma'am. I It say discuss that the these multinational companies when they come to the developing nations, जब professionals hire करने हैं, when they need the services of skilled people, they prefer bringing the skilled from their own country. वहाँ developing countries के लोगों को professional employment नहीं देते हैं वो लोग, because they think that we are not that capable enough. तो they are generating employment only for the lower class people. और अपर क्लास के लिए क्या हो रहा है? इट्स ब्रेन ड्रेन। यहाँ से लोग छोड़कर चले जाते हैं, यहाँ जॉब्स नहीं मिल रही तो बाहर के कंट्री में जाके जॉब करें। Ma'am, but it's इवन इफ not दे ड्राइव true every time, ट्रक्स एंड ma'am. ऑल देयर। Ma'am, it's not true every time because my father has there is a plant in Africa. Our plant in Africa, ma'am, we have hired our own people and as well as the people from that country. ओके Ma'am, like the supervisor and the general managers are from those country, and only a few laborers like machine operators are from this country. मैम नमन बोल रहा है कि ना बहुत लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे ये लिंक से। मैम आप टैबलेट अपना आईपैड बंद कर दिया ना, उससे आप होस्ट है इसलिए। मैम लेफ्ट हो गई। अरे छुट्टी है क्या? नहीं रे नहीं। काव्या नहीं है क्या बर्थडे बॉय? बर्थडे अरे है ना, यार नहीं छुट्टी आया। है भाई अरे आज। सुन भाई माला मैम ने नई लिंक भेजी है। हाँ तो किसको बता रहा, निकल। अरे ओए, धनंजय बात का क्या है? हाँ ओ वरुण भाई जीतेंगे अरे तो लिंक निकल चले। मैम yes it's give peace and मैम बट friendship it gives मैम बट peace and इंटरनेशनल friendship business is bringing poverty in our own country because the people in our country the locals are not getting business nowadays. देवांश यू विल हैव टू मैम I have a explain me with point. the I have a point. examples now. एग्जांपल देकर समझाओ देवांश मुझे। Ma'am, if we bring clothes किसी कंपनी का from एग्जांपल दो मुझे। ma'am, if we order clothes from Nike, ma'am, they are shipped from US. We are taking that clothes, so the locals which they are selling the clothes, they would not be able to sell the clothes in that much amount that they were selling before. So they would not get the business, and the GDP of our country will also go down. पर मैम हमको जहाँ से सस्ता मिलेगा वहां से ही लेंगे ना। नुकसान Ma'am, I have a किसका हो रहा है? point. सलीम If भाई I की have a दुकान से ले I लो। have a point. I have a in point. I case have a point. Devansh Bansal is giving Indian example, he meant कि we are buying the goods of the multinational companies, of the foreign companies. वो जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो इंडियन ट्रेडर है, जो बना रहा है या बेच रहा है, उसका प्रोडक्ट कोई नहीं ले रहा। मैम बिकॉज हाँ मैम मैम, जिससे इंटरनेशनल कंट्रीज अनएम्प्लॉयमेंट भी मैम बढ़ मेक सकते हैं मैम मैम, वो वेरी गुड अपना शॉप गुड बंद भी क्वालिटी कर सकता प्रोडक्ट है मैम। मैम। मैम दे मेक वेरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट मैम।
India India, also make good quality if you don't No, buy from no, Sundarpuri. they don't. They don't. धनंजय बना तो अच्छी क्वालिटी रहे हैं, मगर हम अपने ही कंट्री के एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेसमैन को वी आर इग्नोरिंग. मैम मैं पॉइंट बोलूं? Yes, carry on, carry on. Ma'am, international business can be more profitable as compared to domestic business. Ma'am, it is because ma'am, business firms can earn more profits by selling those products in other countries at relatively highly prices, in which they have comparative advantages over other products. Okay, so it's not that India Ma'am, is as making good. Dhananjay is saying that India is not selling good products, ma'am. We have some clothing brands such as Raymond, Ellen Solly, Peter England. They are also a Man, brand, but nowadays ma'am, new people brands are refers also coming higher in brand. India, which are doing very well. Ma'am, like oversized clothing. Yes, I Ma'am, but agree with you. international brands are more good than Indian brands. And quality. Nikki Jaswani, because they have made us dependent. They have made Ma'am, us this so is ma'am. dependent, Yes, and ma'am. This is because the bigger brands like Versace and all those are hiring big celebrities to promote their products as well as big firms. That's why we are attracted towards them. yes, they have the capital to invest in these advertisements. Shortages in time of famine can be made from imports from other countries also, ma'am. Yes, ma'am. Like I said Don't of see from vaccine, ma'am, Google, if other Akhtar. countries don't have that, we can help them by supplying our products. Yes, Yes, ma'am. like in the case of tsunami, this COVID is an example. Now, Yes, COVID ma'am. was a Yes, time जब ma'am. हमारे Recent country example. और जब हमारे मैम country में we are मैम able to फेमाइन make. छोड़ो मैम, वैक्सीन वैक्सीन का तो इतना बड़ा एग्जांपल है, इंडिया ने कैसे हेल्प की थी सारी कंट्रीज को हाँ मैम, वैक्सीन की. वैक्सीन कितनी जगह मैम पहुंचाई थी इंडिया ने. Yes, that is the biggest example. And even during any type of earthquakes, like we had earthquake in Bali last year, Indian government helped. Yes, In ma'am. Bangladesh, Myanmar, and it's not that we are only helping the other nations. Even Earth other is nations suffering, help ma'am. us when we are in need. And Take an ma'am, that example of makes both countries come closer and ma'am for doing good for each other, ma'am. So that is Yes, ma'am. benefit. One International point only business one time, not helps again and in again. peace and friendship also, ma'am. Bilkul, it helps in developing peace and harmony in the on the planet, on Ma'am, the if there earth. is no friendship in the neighborhood, then why should we do in other countries? First, they have to make friendship in our neighborhood only, ma'am. So Ma'am, you first wanna मैम they make should दिस इज help our नॉट द Pakistan local. पॉइंट मैम, दिस your इज हाँ नॉट तो द friend? पॉइंट. बोलना क्या चाहता है? तेरे से हम दो, Pak- हमारी Pakistan. दोस्ती नहीं है क्या पाकिस्तानी? Ma'am, can I say a point? Aftab, don't use Yes, such yes, language. definitely. Yes, Samrit. Give chance to Samrit. Devansh Garg, I'm Yes, waiting that you will speak something. Devansh. ma'am. Devansh is मैम बोला तो saying सही. we should make Devansh friendship Garg. with our neighboring countries, but we are not having such good countries like Pakistan, No, no. Afghanistan. We should make friendship with our locals. We should promote them, neither than Okay. promoting the foreign brands, Oh, so that oh, they can sorry, reach sorry. that level. I Yeah, could not get your can we point. Now I listen have to got your point. can we listen to Ma'am, Samrit? Samrit also, please, everyone. Ma'am, there can be frauds. Pavan, Pavan, wait. Let Pavan, Samrit. Pavan, 1 second. मैम ma'am, there Let's is समरीत give इज chance to अगेंस्ट Samrit. और विथ अस. It's okay. Samrit, 2 minutes. Yes, yes, Samrit. ma'am, there is also high credit risk in international trade. सपोर्ट करना पड़ेगा आंसर. आपको पूरा बोलना पड़ेगा, समरीत. Ma'am, credit risk is can be managed by obtaining insurance or letter of credit. Customer finances and credit can impact the number of potential sales that can be received within a market. Okay. Yes. Anyone who wants to rebut her point? Nandana? Ma'am, we did not get what you said. समरीत एक बार अपना अरे point. Yes, मतलब Samrit, I want to defend your point. समरीत, you can repeat your point once. उधार पर नहीं ले सकते, बहुत डिफिकल्टीज होती है. जैसे इंडिया में उधार पर ले सकते हैं गुड्स. Now हाँ with यार. international business,
then we can take on credit also. Ma'am, it all depends on our goodwill. If we are a very big Yes, firm and we are having a good reputation in the market, yes, yes, वो which is gained first by point doing मेरा वही international Yes, था. I trade. agree with you, Manan. I agree. Ma'am, Mala ma'am, my first point was that only. Our आफ्ताब आफ्ताब 2 reputation of मिनट रुक जा company तू. can And be. then why don't we take an example of Pakistan when it borrows Ma'am, from, and Pakistan, why ma'am, not we because take an example? Yes, Ma'am, Bara, Pakistan, Pakistan. like bought warships from China, but it didn't. Pakistan didn't pay back. Yes, we have But that's examples why where the they reputation of keep borrowing money. Even Indian government, when we borrow from the World Bank or the Indian Monetary Funds. yes, ma'am. Yes, Nandana, I want to listen from you. Nandana. Yes, ma'am. I have a different point. I don't want to revert against this. Actually, I want to say that international businesses can also bring countries closer together, and they can together help business flourish and make it an important strategy across these That point is companies. done. I can't Yes, revert to Samrit right now. yes. Two countries can expand their business in other countries also. मैम जैसे ये वरुण और देवांश बोल रहे थे कि अपन आउट ऑफ इंडिया से वो क्लोथ्स मंगवाते हैं मैम, तो जो नाइकी के प्रोडक्ट्स आते हैं वो भी तो बाहर से ही आते हैं ना. तो यही तो हम हाँ, कह तो रहे हमने हैं. वही तो बोला So, था कि तो वही इंडिया तो के बोला. लोकल. निकित इंटरनेशनल बिजनेसेस ऑन नॉट ओनली कि हम सिर्फ Yes, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें चाहे लाइसेंसिंग है, फ्रेंचाइजिंग है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है. तो टॉपिक है कि हम सिर्फ इंटरनल ट्रेड सिर्फ अपने ही कंट्री के अंदर अंदर ट्रेड करें, अपने लोगों के लिए चीजें बनाएं, वी विल बिकम सेल्फ सफिशिएंट. बट नाउ द क्वेश्चन Ma'am, can I say something, ma'am? यस धनंजय, व्हाई नॉट? Ma'am, like they are selling their products in India, so they are also doing international business, right, ma'am? And they are getting Yes. profit. So like that way we can do na international business there also. We can get profits there also. Like same way, yes. ma'am. Yes, Dhananjay, you're right. But the rules Instead and of regulations of every country instead is different, Dhananjay. No, it is same. No, for business It it is is not becoming a same different, nowadays. Varun. See, Dhananjay was right. I liked his But ma'am, point. countries See, जैसे if we focus ma'am more on countries like exports, we are bringing the foreign currency into our country. But Yes, when we ma'am. are We can. focusing more on imports, then our currency is going out, which is a threat to the nation. Yes, तो ma'am. this It is the is. reason कि इकोनॉमिस्ट हमेशा ये कहते हैं कि आप अपना एक्सपोर्ट का, नाउ वी आर इम्पोर्टिंग मोर गुड्स कंपैरेटिवली टू द एक्सपोर्ट. तो जरूरत क्या है? एक्सपोर्ट ज्यादा करने की जरूरत है. तो Ma'am, for बिजनेसमैन example, क्रिएट ma'am, ऐसी for कंपनीज ऐसे प्रोडक्ट्स हमें बनाएं कि हम बाकी कंट्रीज में हम अपनी मल्टीपल चेन स्टोर्स खोल सकें. और एमएनसीज And हम ma'am, क्या for कर रहे that we have to do international business. It's compulsory for And that. ma'am, for example, we were talking about relationship between two countries. We can take example of Apple, ma'am, as Apple not only sells products internationally but has supply chains from 43 countries that ship supplies to China for final production and assembly. Ma'am, by this, ma'am, it is a strategic inventory, ma'am, because Apple stands, and ma'am, as Apple stands is one of the most successful companies, ma'am, it is using another countries for this production and ma'am all that. So ma'am, supplies also increases with that. That's why. one company is not only having benefits for their own country or for their own company, they have huge benefits for the other nations also where they are going. We have an example of Microsoft, where they are spending the Microsoft Foundation, where they spend huge amount of money on the developing nations, even in India, even in South Africa. तो सिर्फ कंपनीज ऐसा ही नहीं है सिर्फ अपने लिए काम कर रही हैं और अपने कंट्री के, they are spending a lot of huge amount on other social activities. Ma'am, we can take example of Netflix also. Ma'am, it tied up with Amazon so that Netflix uses Amazon servers uh, to play movies and all that. Yes. See, that is again a joint venture. That is again a type of international business. बट मैम कंट्रीज लाइक जैसे अफगानिस्तान, वहां पे तालिबान का टेक ओवर हो गया, तो वहां पे तो बहुत डिफिकल्ट, वो भी सब
अचानक But हुआ। other countries are supplying foods to that Afghanistan. Other countries are helping by helping the people of Afghanistan by giving necessary items like food, clothes, and all that. Yes, मैम our हमको India was one वैक्सीन of भी them. मैम वैक्सीन भी किसी किसी कंट्री ने भेजी थी अफगानिस्तान में। So see, this is how the countries. See, if we just think of. बट मैम बाकी all जो of- चीजें हैं वो तो उन पे तो मैम ट्रस्ट नहीं हो सकता ना, वो तालिबान पे। Yes, yes, Samrit. मैम जैसे अच्छे गुड्स भी इंपोर्ट हो रहे हैं लेकिन बहुत सारे हार्मफुल गुड्स भी इंपोर्ट हो रहे हैं हमारी कंट्री में जो इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. Definitely, yes, Samrit, you are Ma'am, very but true. ma'am, that is another thing, ma'am. That is called smuggling. That is. No. When the multinational companies are setting up here, why do they do that? क्योंकि उनको पता है यहाँ rules and regulations ज़्यादा strict नहीं है इंडिया में. Why taking an example only of India? Take an example of China, South Africa. African countries में क्यों countries आ रही हैं? Because they know it that the rules and regulations are not very strict. So they will not have to spend a lot of money on the treatment plants. अपने इंडस्ट्री लगाई, Ma'am, that is a good नेचुरल point. रिसोर्सेज उस कंट्री के एक्सप्लॉइट किए, लेबर एक्सप्लॉइट की. Once their work is done, they'll get back. They'll with huge profits into their own country. Ma'am, that is a good point, but it is benefiting us and as well as that country by How is it generating. benefiting us? Why is it not? It is harming our environment as well. Ma'am, it is harming our employment, but environment. But environment ma'am, as we are well. generating employment. इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगा के they are harming our environment. It is a threat to the natural resources. वो सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए they are using the resources. Or the resources which the Indians would have used or the respective country would have used. Ma'am, you are saying that it is harming our environment, but ma'am, we enjoy those products, ma'am. It is satisfying us and we buy those products. मदन, क्योंकि उसने हमें बहुत डिपेंडेंट बना दिया है. E-games, smartphones, touch screens. But ma'am, every person is independent now, ma'am. That's not fault about ma'am. Like we can't say that particular company is for that. No, ma'am. Yes, they are making us. They have made us independent as well. Now there are so many of apps. अगर ये So that's technology- ma'am. So that's I'm saying ki that is We- our nature we- now, ma'am. Now see, when I'm listening to all of you, I have to be on a point where I have to give my points on both. But now I'll ask you, Pawan and his team, everyone, that can we survive? Can a country survive? Can a nation survive without international business? No, ma'am. No. No, ma'am. So even if you're in favor of the topic, even if you're against the topic, we cannot survive without international business these days. We are in the 21st century now. See, can we survive without this? No. No, ma'am. Ma'am, for example, if we take the example of Dubai, ma'am, what was Dubai in 1990s? Ma'am, only one tower of Toyota was there, and ma'am, now you see Dubai how it has developed in such a short period of time. Such a short period of time. And it has become the main center of tourists. Ma'am, it is generating billions of dollars just by tourists. Ma'am, because of international business. Because of international business. Even India. Now, India, we had everything, but it was not organized sector. It was not organized, and by learning through this international business, we have made it so many tourist spots here. People come to travel in India. If you go to these hilly mountain sites, you will find a lot of foreigners, and they come and stay Ma'am, here. Goa. Goa है, Leh Ladakh है. These tourists they come to for months time. पूरा explore करते हैं. जितना हम तो सिर्फ घूमने जाते हैं for a week's time. They come to explore. They will go to every nook and corner, and then they write books on that. Ma'am, Manali. Ma'am, Yes. ma'am, because of the art and culture, India is very famous and all that. Yes, because of the rich art and culture India possesses. मैम मनाली में तो गलत चीजें चलती ही है. Yes, भाई वो तो गोवा में भी चलती है. गोवा सबसे ज्यादा गोवा. वो तो पंजाब में भी होता है. वो तो लोकल भी चलता है. It goes everywhere. Yes, See, ma'am. Local भी चलता है. सब जगह चलता है भाई.
मैम वो तो इंडिया के हर पार्ट में अपनी हो सकता स्कूल है। में भी धनंजय के बैग में। After, now listen, my Very good. now listen. When I'm saying you that international business is the need of the hour, we cannot survive. But only thing we need here is that the laws, the rules and regulations which have to be implemented by the government or which are drafted by the government, they should be very strict in international business so that it doesn't hamper, so that it doesn't affects the small industrialists, small businessmen. वो survive कर सके. वो they should not close down their businesses just because of the threat of multinational company. When they see that the product is being, a cheaper product is given by a multinational company, people are attracted towards the multinational companies. And Indian companies, they just go, they just leave it. उनको लगता है कि नहीं हम stand ही नहीं कर सकते इनके product के आगे. Yes. Bolo, Aftab, what are you saying? And when the laws are So, being ma'am, made, the team which was in favor of international business won, right? मैम हमारी म्यूट टीम का कोई आया ही नहीं था। या सिर्फ नमन और हेलो मुस्कान सिर आए हैं, बाकी कोई नहीं आया। म्यूट मैम धनंजय That's your fault. That's not our fault. क्या धनंजय नहीं बोल रहा ऐसे आफ्ताब? होता है भाई। Ma'am, please unmute yourself. लगता है सबको गांधी धाम से प्यार उठ गया है. मारा मारी मत करो। धनंजय say something about international business. Just shut up, you आफ्ताब बारा लाला. What is meaning of Lala? What do you say? ये पॉलिटिक्स है यहाँ पर. Aftab, Yes, Aftab, ma'am. Dhananjay. Okay, Yes. now listen. Now listen, everyone. Nobody said Ma'am, मैं then इतनी he देर will से बोल tell रही थी. Nobody बादल हो told me जाएगी. that. Now listen. Now my answer is both the teams were right, Manan. Both the teams were right. When you are given a topic on a debate, even if you are against, actually you support or not, मगर आपको topic को justify करना है. So Pawan and his team, they were right on the points. कि it is a Ma'am, big who were अरे against the but it's a big हम threat to international? the भी तो सही local थे मैम. industrialist, है ही नहीं। to the local industrialist and to the businessman. मैम Only हम thing भी I'm तो सही saying थे मैम. that the rules and regulations which are made by the government, there has to be proper implementation on those. Proper हाँ check वो has to be सही है. made on Like these custom duties. multinational But companies. ma'am, they were not able to defend most of our points, so hence we won. Nobody Against won. कौन था और I won with the happy Lodi. Nobody will fight now. वरुण तू मैम अच्छा हुआ क्लासेस ऑफलाइन नहीं थे, वरना मैम दंगा हो जाता क्लास में. But it's ma'am, it's मैम आप गा के obviously दिखाओ मैम. for मैम international business. आप गा के दिखा दो एक गाना. आपका गला भी सही हो गया अब तो. No, Samrit is singing. मैम आफ्ताब सिंगर come है। on Samrit. मैम आई विल आफ्ताब सिंग आफ्ताब नो. अच्छा गाता है मैम मैम. मैम मैम गजल गाता है आफ्ताब की गजल. शायरी सुनवा, बहुत अच्छा But शायरी सुनाता I है. think बरसता Aftab, एक बादल हो जाएगी. सही थी। मैम now आफ्ताब की शायरी listen. सुनवा, बहुत सही सुनाता है वो. Now you want to see something? Yes, ma'am. Wait No, करो, ma'am. wait करो, wait करो. नो मैम। Wait करो. How do we turn this camera now? How do we turn this? Now see, there is a cat in the classroom. Can you see? मैम बारबेक्यू Oh करते my हैं. God. The cat is cat is actually attending the classes. मैम मेरे को Okay. कुत्ता लग रहा मैम है। For attention. मैम वो पढ़ने आई है. बिल्ली है। कैट कैट। Aftab मैम Bara. लेट्स Okay, डू wait. बारबेक्यू ऑफ दैट कैट. Yes, ma'am. Aftab Bara. बोलो मैम. Devansh Bansal Garg. मैम बिल्ली को पकड़ो ना एक बार. I'm very scared of these cats. Now that's it, Devansh Garg. Yes, ma'am. Dhananjay. Yes, ma'am. Kailash Rabari. यस मैम। Absent. Anand Lat. Mustan. Muskan. Yes, ma'am. Mustan. Mustan, I was little unhappy with your performance today. You did not participate. आता ही नहीं था बेचारे को. मैम Manan. फेवर में नहीं था।
नहीं मनन, ऐसे नहीं बोलने का किसी को भी। Very bad, Manan. मनन अच्छा नहीं आपका लगता है। मुस्तानसिर, यू गेव Manan, I did बेस्ट not आंसर। like it. मैंने मुस्तान से बात की, let him answer. मैम मैं उनकी Yes, ma'am. टीम की बात कर रहा था, नॉट Okay, Say इंडिविजुअल। I'm sorry, just telling you the say names sorry. whose attendance I have put. Just be quiet 1 second. Aftab Bara, Devansh Garg, Dhananjay. Okay, Devansh Bansal was there. Kailash Rabari, Manan Lat, Mustan, Naman, Nandana, Nikit, Pavan, Samreet, and Varun. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Present, ma'am. Okay. So wish you a Present, very ma'am. happy. Wish you a very happy Uttarayan and a happy. Ma'am, हैप्पी happy लोरी, Uttarayan, ma'am. हैप्पी Good night, उत्तरायण। ma'am. Take care, ma'am. Happy Uttarayan, ma'am. लोरी Happy Lori. बनाने आ रहे हैं हम। Happy Uttarayan. Take care मैम of लोरी yourself. बनाने आएंगे हम आपके यहाँ।